to showcase and also to throw light on the struggles and challenges of children and their parents on the spectrum. And now we would like to take this special opportunity to request all our eminent people along with our founder to unveil the poster of this movie. For the first time, unveiling the poster of Good Night. I would like to add one very, very important fact here. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ మర్హం ఫౌండేషన్ వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తున్న ఆటిజం అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ఒక గ్రేట్ కాజ్. ఒక చిల్డ్రన్ ఆటిజం ఉన్న చిల్డ్రన్కి ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం ఎలా, వాళ్ళకి థెరపీస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయడం అనేది పబ్లిక్లో చాలా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ఆటిజం అనేది చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా అవగాహన లేదు. ఇది ఒక కరికులంలో ఒక పార్ట్గా ఒక థియరీలా చదువుతారు తప్ప దీన్ని ఎట్లా డిటెక్ట్ చేయాలనేది చాలామంది డాక్టర్స్లో కూడా అవగాహన లేదు. సో ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా అందరికీ అవగాహన వచ్చి పేరెంట్స్కి కూడా దీని గురించి ఎంతో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు అలాగే మిగతా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఈ ఆటిజం గురించి అవేర్నెస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇవి సటల్గా ఉన్నప్పుడే, ఎర్లీగా ఉన్నప్పుడే వీటిని డిటెక్ట్ చేస్తే, ఆటిజం అంటే ఇది ఒక న్యూరో డెవలప్మెంటల్ డిసార్డర్. దీనిలో ఏమవుతుందంటే పిల్లలు అందరి పిల్లల్లాగా సోషలైజేషన్ చేయలేదు. వీళ్ళకి బ్రెయిన్లో ఏమీ డిఫెక్ట్ ఉండదు, అంతా నార్మల్గానే స్ట్రక్చర్ అంతా బాగానే ఉంటుంది. కానీ కనెక్టివిటీ అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, ఒక ఫ్రాంటల్ కార్టెక్స్ నుంచి పోస్టిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, అలా ఆ రెండింటికి ఉండే కనెక్షన్ సరిగా డెవలప్ అవ్వదు. దీనివల్ల వాళ్ళకి ఐక్యూ బాగానే ఉన్నా, అంతా బాగానే ఉన్నా కానీ వాళ్ళు సోషలైజేషన్ చేయలేరు. మనం ఏమంటామంటే పిల్లలు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు, మనం చూసినప్పుడు పిల్లలు ఎవరైనా వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే కానీ, వేరే పిల్లల్ని చూస్తే కానీ మనం ఏం చూస్తాం, సాధారణంగా వాళ్ళు ఎక్సైట్ అయ్యి వాళ్ళతో ఆడుకోవాలని చూస్తారు. దీనిలో ఏమవుతుందంటే ఆటిజంలో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో, ఈ ఆటిజం ఉన్న పిల్లలు వేరే వాళ్ళతో కలవడానికి అస్సలు ఇష్టపడరు. వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే కూర్చొని ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. వాళ్ళ ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఉంటారు. మనకు కనుక ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఒక మూల కూర్చుని వాళ్ళతో వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళే ఆడుకుంటున్నారు అంటే అప్పుడు ఆటిజం సస్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వీళ్ళ స్పీచ్ డిలే కూడా ఉంటుంది. యూజువల్గా మనం సంవత్సరంన్నర వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు 2-3 వర్డ్స్ ఉన్న మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ మాట్లాడడం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఎవరైనా పిల్లలు మాట్లాడట్లేదు, స్పీచ్ డిలే ఉంది అంటే అది కూడా ఒక ఆటిజం సైన్ లాగా చూసుకోవాలి. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైనది ఐ కాంటాక్ట్. పిల్లలు మనం వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా కూడా మన వైపు చూడట్లేదు, ఐ కాంటాక్ట్ లేదు అంటే అది చాలా ముఖ్యమైన ఆటిజం సైన్గా మనం గుర్తించాలి. ఇలా ఎర్లీ సైన్స్. అలాగే రెపిటేటివ్ బిహేవియర్. యాక్చువల్గా ఈ మధ్యనే ఒక పేషెంట్, ఒక మదర్ వచ్చారు. టీవీలో మ్యూజిక్ రాగానే వాడు జంప్ చేస్తుంటాడు పిల్లవాడు, ఒక 1.5 to 2 year మధ్యలో చిన్న పిల్లవాడు. వాడు పేరెంట్స్ ఇనీషియల్గా ఏమనుకుంటారు, మ్యూజిక్ రాగానే మా వాడు డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. అది ఒకటే రకమైన జంపింగ్ కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నారు అంటే అది కూడా దాన్ని రిపిటేటివ్ బిహేవియర్ అంటాం అన్నమాట. అలాగే ముందుకు వెనక్కి ఒకటే తీరుగా నడుస్తున్నా, లేదా కొన్ని వస్తువుల్ని ఒకటే తీరుగా రిపీటెడ్గా కొన్ని బొమ్మలతోనే ఆడతారు, అదే బొమ్మల్ని ఒకటే తీరుగా మళ్ళీ 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 అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి బిహేవియర్స్ ఉంటే తప్పకుండా మనం ఆటిజంగా గుర్తించవలసి ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తే వెంటనే థెరపీస్ స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఫుల్ ఫంక్షనాలిటీకి తీసుకురాగలరు. వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు గడపడానికి, వాళ్ళ ఫుల్ పొటెన్షియల్కి ఫంక్షనింగ్ లైఫ్లో చేయడానికి వీలుగా మనం థెరపీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ థెరపీ కూడా మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్, ఒకటే డాక్టర్ వల్ల అవ్వదు.
బిహేవియరల్ థెరపీ అని, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ అని, మల్టిపుల్ థెరపీస్ ద్వారా మనం ఈ ఫుల్ పొటెన్షియల్కి తీసుకురావచ్చు. అలాగే ఆటిజం ఉంటే అదేమో తెలివి తక్కువ ఉందని అనుకోవద్దు. ఆటిజం పిల్లలకి చాలా తెలివితేటలు ఉంటాయి. కొంతమంది పిల్లలకైతే మామూలుగా ఉన్న పిల్లల కన్నా కూడా ఐక్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఎబిలిటీ అనేది గుర్తించాలి. ఒక్కొక్క పిల్లలు ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్లో చాలా బాగా డెవలప్ చేయగలుగుతారు. సపోజ్ కొంతమంది ఫోటోగ్రఫీ అవనివ్వండి, వీళ్ళకి వీళ్ళలో గ్రేట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఆటిజం పిల్లల్లో వాళ్ళకి ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకటే ఆస్పెక్ట్ మీద కంటిన్యూస్గా ఫోకస్డ్గా పనిచేయగలుగుతారు. అలాంటి ఎబిలిటీని డిటెక్ట్ చేసి ఆ ఫీల్డ్లో కనుక వాళ్ళకి డెవలప్ చేస్తే, వాళ్ళకి ఎబిలిటీస్ నేర్పిస్తే ఎక్స్ట్రాడినరీ పిల్లలు అవుతారు అనమాట. మనం కనుక ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే హిస్టరీలో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్, డార్విన్, అలాగే న్యూటన్ లాంటి సైంటిస్టులు అందరూ వాళ్ళు ఆర్టిస్టిక్ చిల్డ్రన్లే. ఈవెన్ ఇంకా ప్రజెంట్ జనరేషన్లో చూస్తే ఈవెన్ బిల్ గేట్స్, అలాన్ మస్క్ లాంటి సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళు యాజ్ చిల్డ్రన్ దేవర్ ఆర్టిస్టిక్. సో ఇలా మనం ఒక మల్టీ డైమెన్షనల్ థెరపీలో పీడియాట్రిషియన్, పేరెంట్స్, అలాగే థెరపిస్ట్ల సహకారంతో వాళ్ళ పిల్లల్లోని ఎబిలిటీస్ని గుర్తించి వాళ్ళలో రిపిటేటివ్ బిహేవియర్ని సప్రెస్ చేసి మనం కోఆర్డినేటెడ్గా కనుక వాళ్ళని పెంచగలిగితే వాళ్ళు ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఉన్న ఇండివిజువల్స్గా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దగలుగుతాం. సార్ इंग्लिश सर इंग्लिश तो आप फ्रेंड है Greetings from Indian Psychiatric Society, Telangana State Branch, IMA Hyderabad City Branch, and Deccan College of Medical Sciences. Today we are here to inaugurate the poster of short film on autism, which is done by autistic children. Though Madam is a gynecologist, she has taken a big step and she is working on autism awareness. I congratulate her for that, because this illness is manageable, treatable, as Madam said, Usharani Madam said, that we can make changes in lives of people, in lives of children, by doing a collective approach. First thing is diagnosis. Before diagnosis, parents should know that there is an illness. Doctors should know that there is an illness called autism, in which there is social disability, communication disability, and repetitive behavior. So if we can identify these things, parents can see these things and come to a therapist, a psychiatrist, or a psychologist. Then they can guide them what all treatment is required. If these treatment are given, like occupation therapy, behavior therapy, counseling to parents, speech therapy, and some medicines are given to these children, then they can work, they can be functional, and they can do their best. Some of these people who had autism have done wonders in their own field. They have, we call them as savant abilities. So they don't have normal socializing abilities, but they have some ability. God has given them some ability which can, because of which they can excel in their field. So we need to find out those abilities. Marham is trying to introduce, or trying for schools to take these children. Many of these children are refused in schools. Normal schools, they are not taken. The teachers usually complain that these children create problems. They don't sit at one place. They disturb the whole class, and how can we conduct these classes? So Madam has taken a step and is trying for schools how we can help them, how we can introduce them or reintroduce them to normal schools so that they can have normal education. So I think that is a good thing, and I think media should talk about incidence of autism, which is almost 1 to 3% in India. That is a huge number.
if we consider children in India, big number of people have autism, and if we can correct them, if we can train them, if we can make them functional, that would be good. So first step is diagnosis. Second step is taking intervention, treatment with limited resources. As we all know, in India we don't have those many resources. We don't have so many number of psychiatrists, so many number of psychologists, occupational therapists, and behavioral therapists, and the treatment becomes very costly for people. 10,000 to 50,000 a month for parents. So, as our senior journalist was telling, can we help them? Can we help the parents to learn techniques to train their children? So, definitely, if we can do that, we can train parents to do speech therapy at home, to do occupational therapy at home, to do behavior therapy at home. Then we can help lots of them. So, I think all these is needed. Thank you. కానీ అంత ఫ్లూయెంట్గా చెప్పలేదు నేను. తెలుగు मैडम थोड़ा प्रिंट आए నేను డాక్టర్ నబాత్ని గైనకాలజిస్ట్, కానీ ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ యాజ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎన్జిఓ మర్హమ్. We are organizing an event on autism awareness next Sunday, coming Sunday, 29th of October. ఇప్పుడు ఈ అవేర్నెస్ ఈవెంట్ ఎందుకు వేరే ఈవెంట్స్ నుంచి వేరేగా ఉందంటే, మనము కొన్నిసార్లు ఏం చూస్తామంటే అవేర్నెస్ చేయడానికి ఓన్లీ కొన్ని టాక్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే వి అప్రిషియేట్ సమ్ చిల్డ్రన్. కానీ ఇన్ ఆర్ ఈవెంట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వన్, ఓకే, వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్, వీఆర్ షోయింగ్ అ మూవీ విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా దట్ వీ హ్యావ్ ద మూవీ. అది వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ we are going to showcase the autistic talents. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆటిస్టిక్ చైల్డ్ ఎంత బాగా చేయగలుగుతారు అదే మనం చూపిస్తాం. We will appreciate them, not only the child, we will be appreciating the whole family. Now when we see that light, that okay, this child has achieved so much, we are not seeing their back journey which is maybe a 10 time more of darkness. అంటే ఆ టనల్ కూడా చూడాలి మనం. డార్క్నెస్ ఆఫ్ టనల్ చూసిన తర్వాత లైట్ చూస్తే ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ అనిపిస్తుంది మనకి. సో ఆ డార్క్నెస్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఫ్రమ్ డయాగ్నోసిస్ టు యాక్సెప్టెన్స్ టు స్కూల్ ఇంక్లూజన్ టు రోల్స్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు రెసిడెన్సెస్, అన్ని ఛాలెంజెస్ చూసేసి అప్పుడు మనము ఆ బ్రైట్నెస్ చూపిస్తాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే గవర్నర్ గారు హ్యాస్ హ్యాపీలీ కన్సెంటెడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. Another important part is our program though we are trying to bring together everyone అంటే ఒక ఆటిస్టిక్ చైల్డ్కి అవసరం ఉంది ఫ్యామిలీ, సైకాలజిస్ట్, థెరపిస్ట్, పీడియాట్రిషియన్స్, సైకాట్రిస్ట్, టీచర్స్, స్కూల్స్ అవసరం ఉంది. సొసైటీ అవసరం లేదా? సొసైటీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వీ వాంట్ everyone on one platform. Andaru, all of us. So who is invited? Everyone is invited. Society inclusion is one of the most important things of autism. So my sincere request, what as society we can do is at least be there and give them an applause. Show them that we are there for them. మేమందరం వాళ్ళ కోసం ఉన్నాము అని చూపించాలి మనం, అంతే. That's all I want. 29th of October, శిల్పకళా వేదిక, 4 PM. Please be there. Thank you. ఫోన్లో ఎట్లా మాట్లాడాలి, బ్యాంకుకి ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఇది కూడా పేరెంట్స్ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఇదే అడ్వైస్ చేస్తాను, స్కూల్కి వెళ్తున్నారా లేదా, వెదర్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ ABCD ఆర్ నాట్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. బ్యాంక్ అంటే ఏంటి, బస్ అంటే ఏంటి, ట్రైన్ అంటే ఏంటి, డబ్బులు అంటే ఏంటి, దిస్ షుడ్ బి టాట్ బై పేరెంట్స్. సో డెఫినెట్లీ దే విల్ బి ఫంక్షనల్, బట్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ టుగెదర్ ఇన్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. Dependency of children will be this while birth and all. Mike. We start seeing some changes like social smile, eye contact, all these things are not there. But by age of 2 years, we are able to diagnose. As you said, some children of autism are aggressive, but some are not very aggressive. They are hyperactive. So there are both sides. It have both sides. Hyperactive, very aggressive children, and hyperactive who are very quiet inside. So
but the parents should be knowing about this and how they have to treat. You have to tell them because Yes, the sir. parents play the role. Definitely, sir. The children stays with parents for 20 hours. They stay with psychologist or occupational therapist or speech therapist for 2-3 hours. So we need to train. First, we need to train parents to diagnose कि भाई ये बीमारी है आपको, बच्चे को ये बीमारी है. It becomes very difficult if as soon as we tell them that your child has autism or autism spectrum disorder, they become defensive. They don't accept कि नहीं मेरे बच्चे को तो नहीं हो सकता ये. And we have to convince them, and then once convinced, then treat them. Why it happens premature delivery? There are many reasons, sir. Yes. Over a period of time, like if we see from 1900s to now 2000, the incidence of autism has increased. Many say that it is because of the change in environment, change in our food habits, change in our lifestyle. So we don't know actually, but there are some genetic changes. There are neurodevelopmental changes in brain. Because of that, this disorder is there, and we have to correct these changes. Thank you, sir. Dr. Minhaj Nasirabadi. I am President, Indian Psychiatric Society, Telangana State Branch. I am also Secretary, IMA Hyderabad City Branch, and Professor at Deccan Medical College, Psychiatry Department. Around 1% of children under age of 10 years suffer from autism. In India, if you see this is a big number, 1% of children, and not many of them are diagnosed, or parents are not able to diagnose autism in these children. As Usharani madam said, they come in contact with pediatricians, so pediatricians should be aware of this disorder, autism spectrum disorder or autism. Also, parents needs to be aware of this program, this autism illness. If they are aware, then they will bring them for help. They will bring them to pediatrician, or they will bring them to psychiatrist or developmental specialist. And we as a team of psychiatrists, psychologists, occupational therapists, behavior therapists, speech therapists, all this team work together and make them as productive as possible. You must have seen these movies, Tare Zameen Par. It was not about autistic, but it was about a differently abled child. Also, this My Name is Khan. So a kind of autism was there in that movie too. So these people can work as normal individuals if we help them from beginning. So therapies, behavior therapy, speech therapy, occupation therapy, as well as some medication for control of behavior is required for development, a normal development of these children. And this 1%, we can surely bring down that percentage when they grow up. Thank you. Or should we try to do something for them? No, you just have to leave them alone. So how important it is for us to know what to do first. Second, as ma'am said, diagnosis is very important, acceptance is important. The third thing is, I think, school inclusion. Autistic children are not getting school inclusions, they are being kept aside or removed from schools. Again, we can't blame the school. So the whole reason we are having the event that day is we are having a discussion to find a solution for it. There is no use talking about problems, ये problem है, वो problem है. अपना काम है solution निकालना and to work on it. So that's what we are trying to do. So we called in all the schools on that day. There is a principal on the panel, and we try to figure out a way that the child can be included with all the other normal children. So that is the third thing. And the fourth thing is residences and employment for these children. So that is the whole holistic plan of awareness that Marham has for autism. Also, can you please say about the film? I would not say a child, because the child itself is suffering, but it is the parents who are actually being the catalyst in their journey.
unless the parents take an acceptance and take a step कि भाई हाँ ठीक है हम ये करेंगे अपने बच्चे के साथ, and trust me, during my journey I have interacted with about 4 families who were in the movie. 4 children are autistic, and each of them have shared their journeys, and they have all said that you are just seeing the light of my child as of now. You have not seen the darkness. You have not seen how much we have struggled, and each day we don't know what's going to happen. So there was one child who was dancing for us, and we had told him 9 to 12 is the dance session. The dance session didn't finish, so the mother was, बस वो 12 बजे के बाद नहीं करेगा. They have that mindset that they are told it will finish at 12, they have to finish at 12. And yet that child pulled and did the whole event till 3 o'clock in the night. So it is an applaudable thing. अपन कर सकते हैं. We think we finish at 1, we finish at 4, it's fine. But for an autistic child who is trained or they have that routine कि मैं ये time पे यही करूँगा. So for that, it is we face so many challenges. The first day we had a 21-year-old autistic child, and we were very scared that he may not be able to do an act, or we may not be able to tell him to repeat an action. And you won't believe the first take that we took was 15 takes, and that boy did it. And it was so beautiful to see him do it. And there is a scene where they say that these children are not social, they can't be touching, or and there was one scene where he and his mother are having a moment where the father is not there, and that boy was supposed to hold the mother's hand. So the mother is a normal lady. She thought nahi pakadega, kaise karenge. You won't believe that boy didn't leave that lady's hand till we finished makeup. That moment made us all cry. We were all in tears to see that moment. So we had such special moments in the movie. It moved us. I hope it moves everyone else, and creates a little spark. I know I can't do wonders with one small movie of 15 minutes, but the only thing that I want that it should create a small spark to create the fire all around. That's all I want. Can you tell me? Independent work and be employed or be independent in starting and earning. Yes, if they are trained well and taken care of well, they can be normal. All of us I think are different in our own ways. So it's not that these children are abnormal. They have their own perspective. हम सीधा देखते हैं, वो उल्टा देखते हैं. तो उनको उल्टा देखने से सिखाएंगे. What is the big deal? Each of us are different. Can you find some changes after your treatment? That's what I want to know. That's a very important question. So it is a step-by-step program which is followed, starting from speech to occupational therapy. There is a huge problem these children have in sitting in one place. So the therapists first work on sitting tolerance. Once they sit, then they can learn, then they can reproduce. So how many children become normal? It depends on the severity of autism. It is a spectrum. Some are mildly autistic. So mildly autistic can still converse, they can be verbal. There are children who are non-verbal. There are children who have low IQs with autism. We cannot do an assessment. I personally feel ethically it is wrong to do an IQ assessment on a child who is not verbal. So we need to find different ways. So it depends on the severity of the condition, how much they can be functional. So as doctor said, we are not measuring normalcy, we are measuring functionality. So consistent training. Consistently they have to be trained, they have to be reinforced, they have to be taught. New skills have to be introduced slowly by slowly. And then there will be a point of time when if parents, teachers, community, psychologists, doctors all stand together with this child, they can do wonders, they can live independently. I want to, when she was speaking, I have an example in my own family who is autistic. That kid he's not a kid, he's a 40-year-old man. And his parents taught him data entry and he's surviving on his own. But he cannot socialize the way we do. How are you? He will say, how are you? No allow no, no allow no. So we should be sensitive enough to
talk to him in a way he can respond instead of talking to him in a way which will put him down. So these are the sensitive things which we need to inculcate. So yes, they can be functional depending on, and another thing is they go to various doctors. Parents do a lot of doctor shopping, చాలా చేస్తారు. మళ్ళీ ఈ మేడం దగ్గరికి వెళ్తే ఖచ్చితంగా మీకు రిజల్ట్ వస్తుందని అంటారు. As doctors, we should not take advantage of such parents. వాళ్ళకి ఏది ఉందో అలా చెప్పాలి, ఇది అవ్వదు, వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారు, బట్ ఇది అవ్వదు. అయితే ఏం చేయాలి? మీ ఎర్నింగ్స్ని సెక్యూర్ చేయండి, ఎలాంటి ఎబిలిటీస్ ఉందో దాన్ని బట్టి మీరు ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయండి, ఒక ట్రస్ట్ ఫామ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా మీరు చూస్తుంటే చాలా కార్పొరేట్స్ ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళకి సూపర్ మార్కెట్స్ ఓపెన్